Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link here on QTV on Kairaba Avenue. We welcome you once again to the program. Today, I am joined here by a new face, somebody who is standing in for Mariama to present the program, and we will introduce her right now. It is Aissatou Ceesay, one of my colleagues at the hospital, who has agreed to join us today here. You're welcome. Thank you, sir. Thank you very much. So as usual, today we have another topic for you. It's a very interesting topic, but before we go into the topic, as usual, we would like to remind you that COVID is still in the Gambia. It is still in the world. It is still causing havoc in other parts of the world. And we should not, at any moment now, think that it is over and we can do whatever we want to do. So we just want to remind you of the three things that we need to be doing so that we don't get into the trouble that some of the countries have gotten themselves into. And those three things are: number one, to avoid crowds. As I always say, it is very difficult after 1 year plus to tell people that you cannot go about your normal business. But if there is any chance to do something without getting into a crowd, it is better to do it that way. If you find yourself in a place just like we are here today, 2 or 3 people in a room, then it is best for everybody to wear a mask so that you can protect each other. If you're in a motorcycle, in a motor car, it is better for everybody in the car, especially if it's a taxi where people don't know each other. It is better for everybody to wear a mask, and so on and so forth. And then finally, we remember that we have to be washing our hands all the time so that we don't transmit the disease. Also, let us remember that the vaccine is available. Some people have taken the first shot, and it is now time for those people who had taken the first shot to take the second shot. Let them not forget to take that shot so that they can be fully protected or maximally protected from the virus. These are the things that we want to remind you before we go into our main topic. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne dañ leen ko di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk ci ngoon léegi nii si weeri koor bi ñu ngi ko doon def foog naa dimanche, waaye léegi nii commencé waat ne ko def si normal time bi. Tey nag ñu ngi fi am ku kees koo xam ne mu ñoo dimbali ci programme bi di fi taxawal Mariama, parce que Mariama dafa tukki, muy Aissatou Ceesay ñi ko tatagal ci programme bi, di kontaan si lum nangoo ñëw join programme bi tey. ñu ngi leen amal nag topic boo xam ne bu am solo la, foog naa ne dina amal nit yi njëriñ. waaye balaa ñoo dugg ci topic boobu noonu, ñu fàttali leen rek mbas mi nga xam ne ba tey mu ngi fi, mu ngi mel ni nag ñu ngi ko commencé fàtte. ñëpp léegi nii ñu ngi fàtte, soo demee ci mbedd bi mel ni dara amut. waaye nag am na dëkk yoo xam ne noonu lañ defoon bem leen bettaati, nga xam ne léegi ñoom ñu ngi ci ay problème yu bëri, mel ni India, mel ni Brazil amoon nañ ci problème bu rëy ñoom. so ñun nag war nañ a bàyyi suñu xel ba nga xam ne problème boobu noonu du ñu dal ñun tamit. te mbir yi ñoo def pour bàyyi suñu xel rek mooy ñetti mbir yooyu nga xam ne yàgg nañ di ko wax fii nii. benn mooy ñu moytu mbooloo yu bëri. su nekkee nag dem nañ ba nga xam ne ñàkk a moytu mbooloo munta am, parce que léegi nii mbir mi romba na at ak dara. pour wax nit yi nag ne duñ mën a doxi seen soxla at ak lu romba, dafa mel ni kon parewuñ nit yi dunda. so léegi ni dina difficult trop pour ñu wax nit ne bu leen doxli seen soxla yi, waaye soxla boo xam ne am na njëriñ lool baax na pour dem doxi ko. loo xam ne léegi nii mun nga koo ñàkk a def si ay mbooloo, nga ñàkk koo def si ay mbooloo moo gën ba tey. su nekkee nag dem nga ba nekk nag ci situation boo xam ne war ngaa nekk ak ay nit, nga make sure ne yaa ngi sol sa masque bi, di nga aar sa boppa, di nga aar ñi nga xam ne ñoom ngaay jëflanteel. ñetteel bi mooy ñuy raxas suñ loxo. yooyu noonu yëpp am na njëriñ pour ñu continuer di ko def. beneen mbir moo xam ne tam war nañ cee wax mooy mbiri vaccine bi nga xam ne commencé woon nañ di ko jox nit yi. am na ñu bëri ñoo xam ne jël nañ ko te gis nañ ne kenn loruwu ci. te léegi nag ñaareel bi jot na si ñu bëri ñoo xam ne jëloon nañ ko, nañ fàttale ko jël ñaareel bi pour mun a am aar bi nga xam ne mu ngi ñoo aar nu mu gën a baaxee, nga xam ne feebar bi dinañ ko mun a téye fuñ ko bugg a téye ba nga xam ne
ne ñun duñu gétteen comme naka la gétténee yeneen dëkk yi nga xam ne gétteen na leen kon ni ñoo def rek dina gërëmaate Aysatu ñu bàyyi ko moom mu waxtaan ak suñ mbokki mandinka yi li nga xam ne moom lañ jot a wax ñu dooral mën a dugg ci programme bi Aysatu. Ok, ala baraka bake mbadi on ntela dimma Aysatu Ceesay ntela natale ñum programme woto bi Mariama le kasino jang kali yalo nyame bari bi ateti jang because a tamatale wala tinante nata kasiya fi jang jandabina sa en janne beduna programme woto mbal konto na bake kabo Gambia jang kata fo bantala banko kam mba falal be assalamu alaikum al nimbara. Ok, so comme docteur ya fo jame dala be mu foka no wolom ko ñing nga kacha kuma bale sotale jang mu yalon ko nyanta ka fale akuo jani be dunaje ngamera fulo be diamula ku la mu yalon ko mu be keri na banko kanjang kata fo bantala banko ka mu courant ka fo mu ye coronavirus ko albe yalon nyamen tol be yalon nyamen ak courant ngi amul batandi bake adun hani sa mba courant ngi tola adun hani sama mba katakan jawkele pour ka ajibe nyi courant nyi mba bayla nyi banko kan nyama ni bantala banko kan katun kali ajele statel mul boko India long Brazil long abe mul batandi kande baka abe jem kol batandi kan abe ku jawal ke kan tina mul buka tano $100 adu nyi courant fana pour ka je ko bo banko kan ku sabale bije mu yalon ko nyanta kake komi dalta ka fo nyamen dalta kake nyamen nga continue kake wonyam nga bulol ku wati ni wati nimbe bulol ku la nga bulol fana ku ni safunola amanke buluku kensen o kata jiyo ko doron kay buloku je bari faysa safuno fananta ka ku ani hand sanitizer kana nyina lan ka kenna bagol kono nka ma wati ni wati kata ku mayata baba bakele fulan jango ni kata kafolto mol kata kafolto bak nyin kulli yollo nyin programme wollo mol nyanta ka talale foka fade nga lon ko nyinde be kering akoliyata bakele kata fo sanji kilin nim feng be hani sa mbebe courant kilin wonyin feke ka mbebe courant kilingo nyi noma pour ka jibe ka bay nyi banko kanja so nyanta ka katale nga try nga wol beke nga katu akoliyata len yajibe fana man koliya nyin ko nyin al nga kata baake ka fol hanata ri taxi lebe dunnaje al mo sabale bije wala al mo nani le bije mol bije le hadi weta fu na molti je al nga kata nga maksol dum nga kata nga maksol dum nakate be ibe yale al mo fulala al mo saba wanke problem ti bari hadi wo hadi bi za kata ka maksol dum wati ni wate sabanjango nyimbe mum fala wolon ko vaccination o nyi inata le ka vaccination nati vaccino nyi natna pour ka mol pengu ka kata ay tala nyi banko kanja ka pengo di amatin na ye pengo tay ta makso kala wala tay i bulokula inyanta ke bulokula inyanta ka makso du inyanta ka nying kafol inyanta ka tala le jawke inyanta ka tala baba ke so mbal danila ni momo me la vaccino ta itera la vaccino ta adu mul fole vaccino fananta nyinde be kele la shot fulanjangote wala penguru fulanjango nyinti nyanta ka munta ka to wal ya tale no so mbadi wala ala baraka bake. Thank you very much, Aysatu. I think that is very clear. So now we come to our program. I said it's a very important topic. We work together, and as you know, every other patient I see nowadays, every other person I see, one of their complaints is abdominal pain, indigestion, burning sensation in their heart, and a lot of gas in their tummy and rumbling of their tummy. These are the complaints that we have on everybody, and it has become a very common name now when people talk about ulcer. People talk about gastritis. People talk about gastric. Those are the things that people call these symptoms. And it seems that half of the Gambia now, or even more, may be having some of these symptoms. And I thought that it is very important that today we come to it a little bit and try to put some sense in it. It is a lot of things that can cause these symptoms. And they are all related to acidity, the acid inside the stomach. As we all know, the stomach produces a very potent acid. It's one of the strongest acids that you have in this world. That if you were to that type of acid called hydrochloric acid, if you were to put it in that concentration on your skin, it will burn your skin. But the stomach, God has made it in such a way that it protects itself from that acid. So that acid can be inside the stomach normally without harming the stomach. But there are some protective mechanisms that make sure of that, like a coating
that is available on the stomach, and some of the things that it produces to protect itself, its wall, from getting burnt by this acid. And in some circumstances, that protection goes away. And that protection can go away because of several reasons. One of the main reasons that we think takes off that protection is something called a bacteria called Helicobacter. It is a bacteria that in 2015, when it was checked, it was found out that almost half of the population of the world had Helicobacter in their stomach. And that Helicobacter can reduce the protection of the stomach so that the acid can get into the wall of the stomach and start causing an ulcer inside the stomach or inside the beginning of the intestine. Another thing that can cause that protection to go away is prolonged hunger for a long time. And another thing that can cause that protection to go away is stress, a lot of stress. So these things are all associated with the forming of ulcer, and it is not surprising that now in the Gambia a lot of people have these ulcers. We are not sure yet, science is not sure yet whether food types can cause it, but we know some food types can make it worse. So for instance, pepper, we are not sure whether it can actually cause it, but if it is there, then eating pepper will make it worse, will make the pain worse. We'll get into that. I think I don't want to go into too much of this before we translate it. Because we are welcoming you into the program, because sometimes I do that. I talk for a lot of time, then I'm hoping that we will remember to say it both in Wolof and in Mandinka. But this is what we want to talk about today. That whole complex that people are calling gastric, people are calling ulcer, people are calling gastritis, and so on and so forth. This is what we are talking about today. Mbokk yi comme niñ ko waxee rek tey amal nañ leen benn topic bu am important te mbir la moo xam ne ñum jot léegi o ñu ko jànkuwanteel léegi ci Gambia bari nañ ba nga gis ne man léegi nii si ñu ma dee gis ñu bari ñu ci bari yëpp suñ ñëwee benn ci seen lu ñoo complain mooy ne dañ am biir bu métti wala dañ am ab laka ci biir bi, wala dañoo am ngelaw bu bari ci seen biir bi, wala suñ lekkee lekka bi du teel a res, façon yooyu façon yi wax yooyu noonu. Yooyu nag suñ ko waxee ñu ci bari dañ dee wax ne lu la jot mooy ulcer wala lu la jot mooy gastritis wala gastrique, noonu la ko nit yi dee di ooyee fii nii. Am na tur yu bëri yoo xam ne nit yaa ngi ko ooyee, waaye nag ñi nga xam ne ñu ngi ko am léegi nii dafa mel ni dafa bëri lool. ma bugg a see dugga nag waxtaan si tuuti nga xam ne dinañ waxtaan ci lana ko dee di waral, waxtaan ci yan mbir moo ko dee di gën a méttiloo, waxtaan ci yan mbir la ñoo def pour faj ko, wala tamit suñ nekkee fajuñ ko naka lan la ñu mun a def loo xam ne du baax si ñun. So loolu lañ bugg a waxtaan tey ñu commencé nag pour wax ne biir bi ñun suñ biir bi fu lekk bi day njëkk a dugga ci biir bi, mooy soo wanee lekk bi fu moo njëkk a takk foofu noonu la ñoo ooyee stomach bi, moom la ñoo ooyee mbax mi foog naa ci olof. Foofu noonu soo ko seetloo dafa am lum dee di defal loo xam ne acide la, lu ñoo ooyee acide mooy lu mel ni lu nekk ci batterie moto yi nga xam ne su daloon ci sa yaram bi dafa lakka sa yaram bi. So dafa mel ni nag ci biir bi foofu noonu su amutoon ay mbir yu fa nekk yoo xam ne mu ngi aar biir bi, kon biir bi ci boppam acide boobu dina lakka biir bi ci boppam. waaye yàlla dafa defal suñ biir bi ci yoon boo xam ne acide boobu mu ngi fa de, su génnoon laal sa yaram bi dina lakka sa yaram bi, waaye ci biir bi du mun a lakka biir bi, parce que biir bi am na yoo xam ne mu ngi koo defal yoo xam ne lakkal la ko boobu du am gaañu du fa mun a am. Loolu nag daf dee am ay feebar yoo xam ne wala ay yoon yoo xam ne lu ko aar noonu kaaraange boobu noonu dafa génna. Kaaraange boobu nag lu ko dee génnee mooy lan, mooy am na benn jàngoro boo xam ne bactérie la, dafa mel ni yeneen yu dee joxe rek jàngoro fii nii, mu ngi tudda Helicobacter, te moom ci biir bi la dee nekka. Su nekkee nag ci biir bi bëri fa, luy xew mooy ne kaaraange boobu noonu biir bi am nga xam ne acide bi du mun a lakka biir bi wala du mun a gaañ biir bi, léegi ni kaaraange boobu dafa wàññeeku. Su wàññeeku nag mu am ay place yoo xam ne ci biir bi dafa am ab gaañu moom la ñoo ooyee ulcer. Beneen mbir moo xam ne tamit dina waral kaaraange boobu noonu wàññeeku mooy xiif yu yàgga.
di xiif lu yàgga yàgga loolu tamit mun naa wàññi kaaraange boobu noonu parce que su biir bi dara amul foofu acide bi rek a fa nekk acide boobu noonu dafa ëpp doole biir bi. am na beneen biir moo xam ne tamit mooy jafe-jafe àdduna yi xalaat bu bëri. dina dee di indi acide bi bëri ci biir bi su acide bi bëri si biir bi mun naa jox jafe-jafe si biir bi yii nii yëpp ay mbir la yoo xam ne daf ko dee waral ndax lekka yi dina ko dee waral ndax waralu ko ba tey óoragut ci gëstu yi nga xam ne moom lañ gëstu waaye lu ñu xam mooy ne su nekkee dem nga ba am ulcer bii nii wala ba am feebar bii nii soo lekkee lu benn ni kaani daf ko gën a méttil parce que gaañoo fa nekk dafa métti soo lekkee lu forox daf ko gën a méttil ak façon yooyu noonu ak lu bëri diw ak yooyu noonu waaye ndax yooyu noonu ci boppam rek ndax dina waral feebar bi ndax ko waral ba tey loolu noonu óoraguñ foog naa ñu bàyyi ko noonu Aysatu nga jéem ko waxal suñ mbokki mandinka yi. ok ala baraka bake mbal konta na hani bi so mbe mum fokan no ani nga mum fale no wolon ko ngana kacamu na kacaku ma ba mu yalan ko jata kende ya to loptanol to dawo dani tata je kam problème mum moy wala ngo sasa nyin wala e ka fu mu ye ka fayne ulcer dol ba fala gastritis dol ba fala indigestion o ku jamal dal mo be ka fo ay lon nyame mo be ka fo nyam mba fala ma de ka kangoto wala ko dol konol be diminna jusukun jano e kono katari faren e kono katari selli ma handi be do moroke le kon handi do moroke kono katari faren wala e bukata fika do moroke because ko do di mo mun soto wala ne ka silan ka do moroke e kono be diminna munna sa nyin kungo ka mun ka tinna ke soto ku jamallo ya hani sai iba ko kisi ka ba ko kisi kan ka jibe fo do morolong fo sasa long sasa nyim ba fayende ba hani sai mol ma lon no mun kula sab bari ikaje ko do moro dol bije ka domo aka tinna la ka kafule do moro mun boko kano lonyinti pobaro niya nabe do moro na siyata do moro to watini wati kaje kono kidi ikono katari ke dimin watini wati kadum kono kona e fonkolo soto acide le soto acide mu yana ko aboko moto batiro kono mun katarje acide nyin hanna e balo ma banta ibajala be balo janila alhamdulillah ala e kono de dale nyaala mu yalon ko abijele barabu ke jani bari nata ta fasiyata kono ake ase barama no la se baramo kos no jele baramo nyi ase tala fa ke nuwol fama because kono fana e da fe ngola soto mu yano ka bije ka fa ko e ka fa helicobacter wala be kono sa wo nata fa doyata kono pharmacie kono ko take bajala ko nyi asido nyi abe tarle kono abe kafula ja baramo tin abe baramo kele kono mu ba tin na ko abe tarle diminna wato wate e kono be tarla fala wato wate handi domor ko be lewta domoro keno la adum ita konko la fana konko bati muta la fana so mbadi ngol al nga kata bake nga domor fengol long nga long be mul domala anim ba domala damen anim tabiri nyaal anim tabiri fengol akuma yata bakele because ni loftano to kol mul kana ja be munyin ko wallete sala kata nakata munyin sifa mo ma ya kata ita loftano to mu jalon ka sutiyati la wala dawoda ya fil ko itano dame yetaje. Thank you very much, Aisatu. So it is quite interesting, and you know, some of these times when I talk about these things, I marvel about how God has created us in a very interesting way. I mean, it is amazing how our body works. This acid that we're talking about, the main aim of this acid is to make the food softer and to so that the food can break down, but it doesn't break down our body. And it is only the stomach actually which has the capacity to take this acid without getting harmed. Once that food in the stomach with this acid starts getting into the intestine, God has created us such that something else is produced from the liver and the gallbladder, which is called bile. That black, very, 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 it is greenish and it's very bitter when it comes, when you get it from the liver of the sheep or whatever that we eat. But this is the opposite of acid. This is an alkaline. So what happens is that by the time the food is getting out of the stomach, that alkaline now mixes and neutralizes that acid so that
that acid does not hurt the stomach. So it is quite interesting. I just wanted people to know that that acid is really very, very strong acid, and that is why it can cause a problem. Now, the person who has ulcer, how do they feel that they have ulcer or they have gastritis, inflammation there? How they feel it is what we have said just now, is that they can have burning sensation in their chest. Sometimes some of them even come and say, it's chest pain I have. They don't say it's stomach pain I have, it's chest pain, because it is in the upper side of the tummy. It is not really in the lower part of the tummy. So they say it's chest pain I'm having a burning chest. People actually call it heartburn. But it is not actually the heart that is affected. It is the stomach that is affected. The other thing that people get is the feeling that the food is not coming down. And they call it indigestion, that the food, when I eat it, the food does not come down. And another thing that is very interesting here, and many people come to me and tell me that, is that especially in the local language, somebody comes and says, "Doctor, I have a worm inside my stomach." And I say, "How do you know you have a worm inside?" I feel it moving. Then they say, "No, I feel it moving." And it even makes noise inside the stomach. You can hear it crying inside the stomach. And it is not actually a worm that is crying. It is just the gas inside the tummy that is moving around in the tummy, and you feel some movement and you feel that it is a worm. It is not a worm. And that noise that you're feeling is not the noise of a worm making noise or a snake making a noise inside your stomach. It is actually the rumbling of the gas inside your stomach because of the acid that has come into contact with the stomach. But these are some of the symptoms that people feel. Mbokk yi ñu continuer waxtaan bi rek comme ni ñu ko doon waxee rek lii nii nekk na loo xam ne lu yéeme la. Parce que acide lu mel ni acide nekk ci biir bi te du gaañ biir bi, loolu yàlla rek moo mën a liggéey lu mel noonu. Parce que daf ko liggéey bi nga xam ne dina am mbir yoo xam ne ñoo laa aar bi nga xam ne foofu noonu du yàqu, te loolu mbaaxam moomu ñuy wax nii rek moom moo la mun a moom moo am kaaraange boobu noonu. Su acide boobu noonu duggoon ci butit yi rek dafaa yàqa butit yi. moo tax balaa acide boobu noonu di dugga ci butit yi, lekk boobu noonu balaa moo jógee ci mbaaxam mi di dugga ci butit yi, dafa am beneen loo xam ne yàlla daf ko liggéey lu ñoo ooyee bile, moo nekk wextan bi, lu dee nekk ci ron res bi. Boobu noonu nag moo dee ñëw dugal lu wex loolu noonu foofu noonu mu neutralize lañ ko dee ooyee ci English, xaw ma naka laa ko ooyee ci wala, waaye moom mooy tax bi nga xam ne acide boobu noonu du amati doole suy dugga ci butit yi, nga xam ne butit yi du gaañu, parce que acide boobu su duggoon si butit rek dafa gaañ butit yi. Loolu dama ko bëggoon a wax rek pour nit yi xam naka la yaram bi yéemee. Waaye suñ demee nit demee ba am ulcer bi ñuy wax nii wala feebar bi ñuy wax nii, lan la dee yëg ci yaramam, bu njëkk bu ñoo wax mooy xol buy lakka. Man dama am suma xol bi moo dee lakka, nekkul ne xol bi la biir bi la, waaye ñoom ci biir bi lañ dee yëg luy lakka, ñu foog ne xol bi mooy lakka, moo tax ñu ko ooyee xol bi. Si anglais sax xol bu lakka lañ ko dee di ooyee. Wala ñu ne léegi nii man suma lekkee lekka bi du teel a res, wala ñu ne leen léegi nii man suma biir bi daf dee bëri ngelaw, fu ma toll rek maa ngi ngelawal, biir baa ngi bëri ngelaw. Loolu noonu yëpp ci feebar bii nii daf ko dee di def. Am na ñu bëri tamit because of ngelaw bu bëri bu nekk ci biir bi, dañoo yëg ay lu mel ni luy yuuxu ci biir bi. Mu am ñu bëri ñoo xam ne suñu ñëwee seet si ma dañoo ne docteur man dama am saan suma yaram, ma ne leen suma biir bi, ma ne waaw naka nga xamee ne nga am saan, mu ne man dama dee yëg ne sax mu ngay yëngatu, ma ngay yëg ne mu ngay yuuxu, daf dee di yuuxu si biir bi. luy yuuxu noonu nekkul ne saan mooy yuuxu wala dara mooy yuuxu, luy xew rek mooy ne biir bi moo bëri ngelaw bi nga xam ne ngelaw boobu noonu si yëngatu si biir bi danga day yëg sax naka la moo yëngatoo, nga foog ne dara fa nekka te nekkul ne dara fa nekka. Aïssatou. Okay. Madingol aka mum fo wolon ko ni sasa nyi aka na nyame. E ka fo mu ye kunan mun katari kono kunan nyinga ka jiole bondi mu yalon ko ka fay ko alkaline malon sai ngamu fale nun ko manto wolon ko acid nyin mumbe kono ni woni alkaline nyin kafuta nyuma e ka jele ko acid nyin na sembo waka talale aka o talaro mun ke wala kay makoy fo nyi jusu kun janoni kono di moñi aka talado mandi sayin fana do nyimbi je mu yalon ko dol ba fala ko kono i camera sale bi je i camera kaliyale be bor kan kono aka wuri kono fonyo be siyarin je jawke o be ka sabule o be mu ko wolete mu yalon ko i ka tinna ake soto i ka tinna nyama ke soto nyame wolon ko abe mu domor fen wallati anin mun fana ka tinna mu fon ka tinna mu yalon ka entol gambianol batandi wolon ni ku yati nka ni ku yamuta bak ni ku yaka tinna wo fana katari siare kono ko de ibuka
appetite fango soto pour ka domoroke wo be yatinale ake soto. Thank you. Okay, thank you very much, Aissatou. So that's it. So we have talked about the disease itself, what it is, the ulcer itself, what causes it. We have talked about some of the things that cause it, and we have also talked about how you feel it in your body, what happens inside your body. And I think now the next thing that we need to talk about is how to treat it, how to deal with it, and that is very important. The first thing, the way to deal with it is to prevent the things that cause it. Number one, there are 2 or 3 things. We'll try to list them. Number one is to avoid getting hungry for long term if you're getting this. Number 2 is to watch the food that we eat. And avoid, if we have the problem, avoid spicy foods, avoid oily food, avoid sour food. And number 3 is to treat the causative organism, the Helicobacter that we talked about. It needs to be treated. But even before it is treated, we need to diagnose it first. I mean, we have talked about a lot of things, and a lot of things can cause this. It is not only ulcer that can cause some of these symptoms. There are so many other things that can cause it. So it needs to be diagnosed. And I think we'll talk about the diagnosis even before we go to the main treatment, the prevention and the diagnosis. So that's what we've talked about. We talked about the prevention, and now we will talk about the diagnosis a little bit. The diagnosis, the main thing that can be done to know definitely there is ulcer or it is not an ulcer, is to put a telescope inside the mouth and look inside the mouth and see the inside of the stomach and see whether you can see an ulcer or not an ulcer. There was a time this was not available in the Gambia. Now I am very happy to report to people that there are several hospitals in the Gambia. Not only even the teaching hospital has begun doing it, there are some other private hospitals that are doing this telescope inside to confirm whether there is an ulcer inside or it is something else that is causing it, because some other things can cause some of these symptoms. And also there is a way to determine whether you have that Helicobacter or not. So if you have the Helicobacter, you can be given some antibiotics to treat that Helicobacter. And then now we go to the diet that we have talked about. So these are the 3 things that must be done if somebody has ulcer. Mbokk yi léegi nii luñ bëgg a waxtaanee suñ jógee ci wax nañ leen lan moo ko dee waral, wax nañ leen naka la dee ñëwee, mandarga yi nga xam ne moom la dee wane. Léegi luñ leen bëgg a wax mooy naka lañ ko dee di xamee, naka la docteur bi de xamee ne yow lii nga am ndax leneen nga am, parce que am na mandarga yi ñu wax ni am na yeneen yu bëri yoo xam ne daf ko dee cause, nekkul ne ulcer rek moo ko dee cause. Kon léegi nii naka ngay xamee ne loolu la, mooy ne am na benn test boo xam ne ñu ngi ko ooyee endoscopie, moom nga soxla pour def. Moom dafa am lu ñoo dugal ci biir gémmiñ bi, mu dem ba ci biir bi, mu wan la biir bi yëpp ci benn télé, nga xam ne su nekkee gaañu fa di nga ko gis, su nekkee leneen ang fa tamit di nga ko gis. Loolu amoon na time nag amutoon Gambia, waaye léegi nii am na ay lopitaan yoo xam ne am nañ ko Gambia. Lopitaan bu mag bi am na ko, am na yeneen lopitaan yoo xam ne private lopitaan la yoo xam ne lopitaan yi fay la, ñoom it tamit am nañ ko, ñu ngi koo def. Kon léegi nii soo buggee xam ndax am nga ko ndax amu ko, loolu nga war a def. Am na beneen test yoo xam ne dañ ko dee def tam pour xam ndax jàngoro jooju ñuy wax ne moo dee wàññi kaaraange gi, ndax jàngoro googu mu ngi fa ndax nekku fa, boobu tamit dañ ko dee mën a def si Gambia. Suñ demee ba ko def nag ba xam ne lii nga am, lan nga war a def pour faj ko. Benn mooy ñu seetantalu lekka yi nga xam ne moom la ñoo lekka, parce que wax nañu am na lekka yoo xam ne soo ko lekkee daf koo gën a mun a méttil, mooy comme lu bëri kaani, lu forox, lu bëri diw, yooyu noonu yëpp daf ko dee waral. Beneen mbir moo xam ne tamit daf ko dee waral mooy xiif yu yàgga. Yow soo demee nag bañ la wax ne nag ñu def dugal télescope bu gis na yaa ngi am ulcer, kon di nga war a bañ di xiif lu yàgga. Lu mel ni or daf dee tax nit xiif lu yàgga, kooku noonu mun nañ koo wax ne kon bu mu or. Lu tax ñuy wax loolu noonu mooy su ñëwaatee léegi dinañ leen wax su nekkee fajuloo ko yan problème la laa mun a indil. Kon ñu bàyyi Aïssatou wax loolu ci kàllaama Mandinka, den ñu mun a dugga ci beneen topic bi. Okay, mbaɗigol hani ka bi mbe o kacca kiligol to o courant kiligol ñinna kaccato, so ga courant ñin fole nga courant ñin mun ka sabu ngo fanan fole anin sayin kana mun na wolon ko ka lon ko courant ñin fa be la le fatile ba lon na ñaadi la o courant ñi ta lon na ñaawo ñaa fo ka endoscopie ke ka fo mu ye ko endoscopie ka pipe malong anata camera ba bale ka dundi kono ka jibe ikono kono mumbije baramoñin abe nyame kono kana foye ibe borol mun tala wala nakete be domor fengol la falina yo fanan foye ado endoscopie ni sa soto no dawo da sain
Gambia kono jang lopitanol bi jana mul yalla ko yaso mo ko lopitani ba Banjul abi jele lopitan dingol fana do private lopitan dingol wol fana abi jele hani bi ita lafta kata dawoda isitano jel do nyin fana katun ko ngalon ne ko ni ku yaka sabule konko ba ka sabule wo be ite kono understand no ita lon ita faham la ita lon na be aka munke balo kono fasati na konko e tari la wato wati ise ido mo refengol tala mumbo ko tulu jaman tel lafta tulo la bak nga hakilo to kanol nim po barol to ndomar fengol nga jibe dal be mun domala bari akana ke ni domar fengol te ngamul fa ni kanol on tulo ado hannabe kala e domandinke wala ni sabula no fa yabula je bawon yalon ko niata be karle batandilal yabula hani mata sabanjang ni mbinamu na wolon ko kan hakilo to ni ku ya kuwol ni feke kuwol do mu yalon ka batinna la ite kontaan la mume ke wala konko ba wala hani sungo dol bi je wala nani tan loptano re ka foy ko sungo ise munya la folo fo nyaato ka jibe wo be ni janni bakela janni be dahala e fangoye foy sita loptano to ka jibe ila ol sanning wala sa sanning abe levulo munta wala be damento mu yalon ko ite salon ko nyino isa fo e fo ka pare sa borol fana di la fana mu yalon ko ba talala jawke. Thank you very much, Aissatou. We have talked about the disease itself. We have talked about how it appears in the person. We have talked about how to diagnose it and some of the treatment modalities. Another treatment is, of course, giving things that reduce the acid level inside the stomach, and there are so many medications that can be given that your doctor can recommend for you to take. But now let us look at the instance. If I decide not to treat it at all, if somebody decides that I have the ulcer, I have the pain, obviously the pain is so much that most people will try to treat it. But let us say I decide I'm not going to do the right thing, or you've gone to the doctors and the doctors have not done the right things. What are the things that can happen? Even before I get into that, I want to mention to people that it is very dangerous to just have heartburn and say it is ulcer, because it may not be ulcer. It may be actually something to do with the heart. At the beginning of heart attack can actually mimic that type of pain. So people have to be careful. And it is also dangerous to just have heartburn and say it is my heart that has a problem and it's not the stomach. So and that's why diagnosis is very important, to go to the doctors and get it diagnosed. But for ulcers, if you don't treat it, or if you are not very consistent in the way that it should be treated, it can have some complications. And these complications can be deadly. The two main, or there are three main complications that we talk about in ulcers. One of them is that you can get bleeding, and you can start, if you have an ulcer in your stomach and it goes into a blood vessel and you don't treat it, it can puncture that blood vessel and you start vomiting blood. And some people, the vomiting, because that place has a lot of blood supply, you can vomit all your blood and die just vomiting blood. And it has happened to some people. So one has to be really, really very careful with that. The other complication that can happen is something called perforation, that it can actually make a hole inside the stomach, so that the food that was supposed to remain in the stomach now goes around inside where it is not supposed to be, and that can also cause death. And finally, as a long-term one, it can cause what we call gastric outlet obstruction, which is that it can cause a scarring in the outlet of the stomach, so that the stomach can no longer bring out anything, and everything you eat you vomit. Anything you eat you vomit, and you start losing weight, and no food goes inside your intestines to be absorbed, and that can also in the long term kill the person. Mbokk yi kon lu mujjee lu ñoo waxee balaa ñoo ubbi line yi mooy su nekkee ne nit am na mandarga yi nii, ndax dafa ne dafa am ulcer rek, ndax lu ulcer rek, benn mooy ne óorut nga am mandarga yi ne rek ne ulcer la toog di xoolee, parce que mun naa nekk ne xol bi moo am problème, mun naa nekk leneen la. So lu ñu war a check la, moo tax endoscopie bi lu am njëriñ la. waaye soo demee ba am ulcer, ñu ne ulcer nga am ba pare nag bàyyiwuloo ko xel naka nga ko war a bàyyee xel, muy laa giteen ay at lanaa lan nga cee mën a jëlee, ñetti mbir di nga ko ci mën a jëlee. Benn mooy mun naa dugg ci demeekaay deret yi, nga commencé di nàcc si biir, nga commencé di wëccu deret.
te am na ñoo xam ne dinañ wëccu deret ba seen deret bu nekk seen yaram yëpp ñu wëccu ko ñu dee loolu noonu mun na la cee dal beneen mbir moo xam ne mun na la cee dal mooy nga am lu ñoo wax biir bi nga xam ne warta bunna mu am bunna ci biir soo amee bunna ci biir ñëpp xam nañ loolu lan la laa mun a waral loolu tam mun naa lor nit ki ba dundaam génnee ci beneen ñetteel bi nga xam ne daf dee mun a am mooy dafaa def foofu ay liggéey muy wér di gaañuwaati mu def ay liggéey yoo xam ne dafaa fatta fu lekka bi war a jaar génn ci biir bi nga xam ne lekka du mun a tee génn ci biir bi yow loo lekka yëpp da nga ko wëccu rek soo ko lekkee ñaari fan ci kanam nga wëccuwaati di same thing loo lekkoon ñaari fan si gannaaw loolu tamit su yàggee ci yow mun na laa indi ay jafe-jafe yi mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo tax nit yi war cee serious benn ñu serious ba nga xam ne xëj na duñu am feebar bi waaye suñu demee ba am feebar bi tamit ñu serious ba dem ba ko faj ba nga xam ne léegi nii dina génn suñu yaram te faj yi léegi nii am na te faj yi bëri na okay mbaɗigol ko aya fo ñamen doron ñin sasa jalliɓe sila suwo kono ka foye faye ko juso kugole kan jani ol salon iba fala ko konole kan dimi ol salon ita malon mummu i malon folo foy sita lopitan yalon folo mum katu dol bije jusol ka tari ke jani ka fo ko ol salon wayatare juso kun sasa le beeda dol bije fane ka tari siri ka fo ko konole kan dimi i ka fo ko ol salon wayatara manke ol satani sasa dolo mun ni ol safon manke kilinde so jannal basilal ba fala ñinon imala mum fawo ta lopitano to ya foy ko mum folo ado ñing sasa fana mu yalon ka satina e foy niola wolon ko sas ase fenkeno ase yelo bandino le yelo bandi kono kana ay faesia mu yalon ko ibetar la fono la ya fono ibina fole niola jede do ñim fana mum bije abe son kono be son songol soto adun kono ka so soto kono boto nyinga manyanda ka so soto ale adada nyama manyanda ka so soto sani wata fay son songol soto domoro niya do manyanta kata dame ka sto ikono kono ata kelaji abita wo son songol le kono kata e balo dula dol to mu yano ko aman sulala adu wo fana se keno le foy ni wala wata fana do nyim fana kamu fo wolan ko abe baramo le kele kono ikono be baramo soto la dawo dan aya soto dula do ta sound dula do ta bodula do ta sound dula do wo dimingo aba tarle to la fay ne batandi ay nati na yefo ni wala wo be aman jarala ala nga kata jannim be silam fayes wo kono ka foko nyinon ol salan jusu ko janolo ita mala mum mutal tan folo fani ko nyimu yana boro safe ya foy ko wolom. Thank you very much, Aissatou. I think we have come to the time where we are going to open the lines now. I think the number will be put on the screen. It is 5151515 if I remember. For anybody who wants to join the program, the numbers are on the screen. If you have questions to ask or if you have a comment to make, mbokk yi dafa mel ni léegi nii ñu ngi ubbi si téléphone yi number yi ñu ngi ko def ci kaw screen bi léegi nii. képp koo xam ne bëgg naa call mun naa call number yooyu nga xam ne ñu ngi ko bindee ci screen bi nga xam ne soo amee laajte boo xam ne da nga koo laajte si li nga xam ne moom la ñoo waxtaanee wala nga am loo xam ne da nga ko ci bëgg a yokka kon loolu noonu dina nekk loo xam ne xëy na dinañu kontaan loo Aissatou. ok mbaɗigol sayin laynol yeltale na laftaka diyamu mom ya laftaka woku kafu ñin kuŋoto laynol yeltale laynol ɓe screen oto lal sella kumandiro kenole watine waali. Okay, so the lines are open. We'll continue our discussion while the lines are open. So one of the most important thing with this problem, it's a very very common problem, and obviously I have mentioned that it is a problem that can represent many things. People say I have a heartburn. Heartburn can come from many things. It can come from ulcer, it can come from the heart, it can come from the gallbladder, it can even come from the liver, it can come from something called the pancreas. There are so many things that can cause a heartburn. So it is not, it seems there's a caller on the line. Hello? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jàmm rek sant Yàlla. Good. Man, I feel something on my stomach. Them not scanning, guys come away, you know, everything is normal. But still, now my small body with a big tongue, you know, do muna sawasa. So, small joints, yep, they weak, no, you know. So, I don't know what is the cause. Why? You know, but all those things are not working.
waaw waaye yow sa biir bu métti mi dafa ànd ak ngelaw bu bëri ci sa biir bi ndax àndutaa loolu. non suma biir bi du dee métti nag daf dee tànga tànga bu ak suma tànka yëpp. so waaye bi I feel something loo xam ne loolu foofu mu ngi foofu noonu. ok waaw loolu moom it looks like it is different from what we are talking about. It may be something else su nekkee ne dem nga gaay gis la ba tey gisaguñ lan la. it is better nga dellu ci lopitaan bi ñu cegaati la xëy na am na yeneen test yoo xam ne moom la ñoo def pour mun a xam lan moo la jot. so yow mun nga am sa numéro. non loolu duñ ko dee joxe ci programme bi fii nii. ok sorry all right, no. Okay, Vahna, Jerejef, thank you so much. Yes, so I think that's not really maybe part of what we are talking about in this program. He's having joint pains, weakness, and so forth. He needs to be checked properly, and he needs to go to a hospital to have that checkup done. But as I was saying, this is the most important thing. I think this is what we are missing in this country is diagnosis, is people pursuing to get really what is the problem before you even get the treatment. Many of my patients are surprised when they come to me, and I spend a lot of time just to get a diagnosis. Do this test, do this test, do this test, do this test. And they start becoming frustrated that we are doing so many tests. But those tests are what will show us what the real problem is. And once you know what the real problem is, it is very easy for you to treat it. Mbokk yi luñ doon waxtaane rek léegi nii mooy am na ku call léegi di wax ne moom comme noo leen ko déggee joint sam yaa ngi métti mu ngi weak ak yooyu noonu dafa mel ni loolu bokkut ak lu ñoo waxtaanee mu ne dem na lopitaan defal nañ ko scan waaye ba tey xamaguñ lan la lu ñoo wax rek mooy ne mbiri feebar dafa important torop pour nit xam mu ngi mel ni am nañ Kola nañ def balaa ñëw continuer waxtaan bi. Yes, hello Kola. Good evening. How are you? Fine, thank you. Yeah, your program is so interesting. I really appreciate it. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, may God reward you all for your good doing. Amen. Yeah. Me, I think I have a similar problem like as you are explaining. Mm-hmm. So what I want to ask that those SARAP used to have testing for this kind of thing. Those where? SARAP. Yeah, we do have the testing, but it is also available in other hospitals. It is available in Edward Francis Small Teaching Hospital, and it is available in other hospitals now. I think about 2 years, 3 years ago, if you have this problem and you want to diagnose it, you have to go abroad. But now I am telling people that you don't have to go abroad. There are many hospitals in the Gambia which can do it. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. ok so loolu lañ doon waxtaanee mbiri xam feebar bi parce que soo demee ba xam feebar bi rek pour toppatoo ko daf dee yomba waaye su nekkee ne yaa ngi toog rek xam nga amoon na time léegi Gambie pour mbiri ulcer ñun docteur yëpp du kenn rek ñun ñëpp man mii suma boppa nit dafaa ñëw rek wax na ay mandargaam ma ne ko man di foog naa ne xëj na ulcer nga am xëj na foofu la ñoo em duñ mën a xam ndax moom la du moom la ñu commencé di fajantu di seet ndax loolu la léegi nag romba nañ loolu Gambia léegi dem nañ ba am lopitaan yu bëri yoo xam ne am nañ mbiri endoscopie bii nii kon léegi nii du koregaati docteur taxaw wax nit ne da nga am ulcer te defalu ko test boobu parce que test bi léegi am na xam nga amoon na time amutoon Gambia so léegi nii xanaa nga ne nit soo amee xaalis pour dem feneen nga dem feneen ñu tegal la ko waaye léegi nii dem nañ ba ko am si dëkk bi kon ñun ñëpp war nañu xam ne am na ci dëkk bi nga xam ne balaa ñoo wax nit ne nangam moo la dal ñu test ko ba xam ne nangam boobu noonu la ñu door koo faj Aïssatou. ok mbaɗigol ko la folo ñi mu fole kumandiro kay mun ñinin ka wolon ko bala be dimi woni sintete dimi mu yalon ko anin nañu programme ma ñosoto ñola bara ate sitano hani loptano to wala dawo da mu yalan ka sutiyata la mu yalan ko jata kende abundalo isita ya jibe mumbala docteur be mu foka wolon ko sanji jama ko manto masingo be kering e ka fu mu ye endoscopie bara ate ma futa jan test ni ka fa endoscopie bara ma futa Gambia folo bari sain ba be Gambia jata fo lopitaan ba ya soto lopitaan dindol fana ya soto jandi be sila ka fo ko nyine bila isitano je ya fo ko nyine bila wati soto tanu itel docteur wol damma jama docteur jama ita fono la ko nyine bila isina yela ko mo fo ita fono la ko al salon fo munon bari betar la ke borol di la mu yalan ko ka jibe fo wolon fo wonte boro nyin ka jibe a watida be betar le dame so sante ba nga masingo soto kany al nga kata ngo ke ka try dawoda yeta je ye test nyinke
Thank you very much. And just to remind our viewers that the lines are open, where we were welcoming calls. I think the calls are very important. They do guide our discussion. Mbokk yi line yaa ngi ubbeeku ba léegi nii képp koo xam ne bëgg naa call mu call mu ngi mel ni dañ am call léegi nii. Hello. 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 Yes sir. Nakam. Jaama rek na nga def. Alhamdulillah. Jërëjëf. Mane. Waaw. Well, I'm just Dr. Jalses, Dr. Jalses. Man, less than 2 months back, learned knowledge from what he said. Because man, the one experience come, the one man some of what the chest pain. Wow. Why this man of argument? Them external guy. You know, and that's what they can kind of deal with. Well, nagaram de the after more experience, you know, I know teachers. You know, I you know, to many tests. I don't know. You want to get some course for access to that. But after the DP, maybe have doctor Imam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sante yàlla loolu la moo tax diagnosis bi dafa important trop te ba tey dina important nga def lu ñu ooyee endoscopie bi ñu gën a mun a confirm ndax moom la ndax leneen la tamit loo xam ne léegi nii faj mu ngee dox so gisatee sa docteur yi nga ne leen da nga bëgg a def endoscopy it will be very important for you. I think that is very important. It is very clear what he has said, that he has learned his own lesson from this because he was always thinking that it was a chest problem that he had, a heart problem that he had, until he went and saw some doctors and they were able to find out just from the history that look, most likely it is not a heart problem, most likely it is an ulcer problem, and they gave him treatment and he has found benefit from the treatment. Which I think is very useful, but still now it will be important for him to do the endoscopy and also possibly, if it is available in the Gambia, to do, or in some places, to do what we call the Helicobacter test so that we can treat him for the Helicobacter as well. But before we were treating it blindly. And I think it will be good to explain his experience to our Mandinka speakers while we're waiting for another caller. The lines are still open. Badingol buñu kola la ba mun nata mu nge kol kete abe mun fokan wolon ko ni courant ak atata nyame katun ko bate mutakan nun ate camera ko sisi di molon aya fon ne ko sisi di mola ya mira wayatra make sisi di modo fo anata ta loptano to mu yalon ko kay ko sisi di moten inata fay ko nyine bela bade hani bi ase continue no le kata ko endoscopy ke wo test ni ka fo mi endoscopy. Seems we have a caller. I'll just cut you there. Caller, yeah, hello. Caller, you are online. Hello. Yes. Okay. Yeah, I'm getting you. Okay. Fine, sir. How are you? I'm fine. I am a great voter in Balagai Jimara. Wonderful. Welcome to the program. If you can actually listen to your phone rather than the TV. I'm very much happy about this program. Yes. Because it will help us. Thank you. If you can listen to your TV, to your phone rather than the TV, so that we don't have the delays that we're having now. Okay. You talk to Abaraka. Abaraka. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So you were talking about that patient who had the experience before the caller came in. We'll be cutting you anytime there's a caller because they are very important to us. It's okay. So caller nying janni nyindo mu follow call ke ka ala experience nyinga te bata mun taki o kuma la ka foko assist wala ka dimi wayatari gastric nyine bala wala ulcer nyin wala bala atata loptano to wolle nata fay ko nyine bela test dental bi jani nyini kar dental bi je ke nyini kala la sa time tano bara hani wo ibe nyini kala le pour ka lonko fanyi sasa bela le wala tela. Okay, so it seems we have another caller. Caller. Hello. Yeah, hello. Kotande. Tenante. Sumole. Ibe bi je kotande. Yo ala en program kumata bake. Abaraka bake. Bari na sa nyini kala sa ni mo bin jara ro bi ale ka kete ka je ko orsa bele ka jara so ko bana jara no effective la banko dolbi alka ya tinyar bare te ba. Abaraka bake. Kuwo nyin tata nata
comme nga fo ñamen fo sita loptano to ye tesro kela ya fo ko nyine be la ye borol safe ite mo fi jaralo e sa kenole mo buka mo balika mo fi jaralo ke bare hani bi kata loptano to ka tandi la ko nyine be la ani nga test mu fale wala nga test mu fale endoscopy nying mu yalla ko be masingo dundi la kono la natal malo asitadi je salo mu bebe kono ngamara jandibe mo fi jaralo ke la folo yo folo ke kaji mu biye ni parata sina continue la mo fi jaralo. Thank you. I think I did understand that he's asking whether the traditional medications will work or not for this. As I said, even the conventional medicine, our own medicine, will not work if we don't get the correct diagnosis. If I think it is an ulcer and it is a heart problem and I start treating you for ulcer, the heart problem will actually kill you before the ulcer does anything to you. So even our own treatment, if we don't get the correct diagnosis, will not work. It is very difficult for a traditional healer to be able to know whether this is an ulcer or not. The best way for us to know is to put a telescope inside, like we are saying, we see it directly, and then we'll be able to know this is the diagnosis. It could be dangerous. What I always say about these things is that it could be dangerous if we don't do the right thing, whether we're doing the traditional or whether we're doing the conventional. If we don't do it the right way, it could be dangerous. Mbokk yi foog naa ne ku doon laajte loolu noonu ba Aysatu tontu na ko mooy ne daf doon laajte ndax faji nit ku ñuul gi dina dee baax ci ulcer loolu noonu dina jafe pour ñu wax ci dara parce que su nekkee ne ñoom xam nañ ne dëgg-dëgg ulcer la te xam ne naka la ñoo faje ulcer xëj na dina dox waaye man lu maa wax rek mooy ne ñun nga xam ne sax ñun ak bagage yu ñu am yëpp yéen yi daf dee di jafe pour ñu xam ndax lii ulcer na lii du ulcer ba bañ def ay façon yi test yoo xam ne pour ñu mun a xam suñ defee test yooyu la ñu dee gën a mun a óor ne loolu noonu la ñu mun koo faj mbir mi nag moom am na yu bëri yoo xam ne soo ko defee yéen yi mu dox waaye nag bés bu mu nekkee ne loo xam ne dina la lor su demee ba di la lor nag yow yaa cee des mu lor la parce que defuloo woon li nga xam ne moom nga war a def naka nga ko war a defee kon dañ war a bàyyi suñ xel ci façon yooyu noonu ba nga xam ne ni ñoo utee suñ wér-gu-yaram ñu ut ko ci utin bu correct boo xam ne léegi nii dinañ dem fu ñu war a dem dinañ ko def naka lañ ko war a defee loolu noonu lu important la mu ngi mel ni nag léegi nii time bi jeex na tak dina def rek bàyyi Aysatu taagu di ko gërëmaati nag si lu mu ñëw fii nii ba Mariama bi di ñëwee incha allah moom moo ñoo doxalal programme bi nii di wax ci kàllaama man ni nga ñu ko gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la def tey nga taagu we will allow you to say your goodbyes to our viewers, then I can do the same and then we can leave them for today. Mbadi wala la baraka bake ko nga fale nyame al dimma al badimma ay satu sisen tele natale jambi health link programme wala mu yalon koy ka fay jata kende ya programme nin docteur Mariama ti jata mata den telbe tar lay jam folo fo jannabina ala baraka bake alla la moyer nyimala ala baraka. Thank you very much, dear viewers. This is all we have for you today, and we look forward to coming next Monday with another interesting topic. Mbokk yi ñu ngi leen a tàggu fii ba beneen lundi incha allah ñu indilaat leen beneen topic bi nga xam ne dina leen njëriñ ci seen wér-gu-yaram jërë ngeen jëf.